Hello, I'm Dr. Athina from Drona Institute. Today, we can study about endometriosis. First of all, what do you mean by the definition of endometriosis? Endometriosis means the presence of endometrial tissue in other sites other than the uterine mucosa. Okay, that is, in endometriosis, there will be presence of endometrial tissue in sites other than uterine mucosa. അതായത് യൂട്രൈൻ മ്യൂക്കോസിയൽ അല്ലാതെ വേറെ സൈറ്റ്സിൽ presence of endometrial tissues will be there. Okay, this is known as endometriosis. Okay, then coming to the sites of endometriosis. Endometriosis sites എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. First of all, there is abdominal site, then there is extra abdominal sites, and there is also remote site. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അബ്ഡോമിനൽ സൈറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ അബ്ഡോമിനൽ സൈറ്റിൽ വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് റിമോട്ട് സൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. First of all, we can see abdominal sites of endometriosis. Abdominal sites of endometriosis ആദ്യം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിയാണ്. ഓക്കെ, ഓവറിയിലാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ഓഫ് endometriosis എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിയാണ്. Then next coming is pouch of Douglas. Okay, ഓവറിയിലാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ്. Then next കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് pouch of Douglasലാണ്. Pouch of Douglas ആയിട്ട് കോമൺ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് uterosacral ligament. Okay, then coming the broad ligament, then the rectovaginal septum, then rectum, and then the pelvic lymph nodes. Okay, these are the abdominal sites of endometriosis according to the frequency. Okay, then first വരുന്നത് ovary, ovary കഴിഞ്ഞിട്ട് pouch of Douglas കഴിഞ്ഞിട്ട് fallopian broad ligament, uterosacral ligament into broad ligament, then rectovaginal septum, then rectum, then pelvic lymph nodes. Okay, then coming to the extra abdominal sites of endometriosis. അതായത് എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ എക്സ്ട്രാ അബ്ഡോമിനൽ സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? മെയിൻലി വരുന്നത് സ്കാർസ് ആണ്. അതായത് എന്തൊക്കെ സ്കാർ വരാം? അതായത് അബ്ഡോമിനൽ സ്കാർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റക്ടമി, അല്ലെങ്കിൽ മയോമക്ടമി, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബക്ടമി, അതുപോലെ തന്നെ സിസേറിയൻ സ്കാർ, എപ്പിസോട്ടമൽ സ്കാർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കാറിലാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് എക്സ്ട്രാ അബ്ഡോമിനൽ സൈറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, also this may include the sites like vagina, cervix, etc. Vagina വരാം, cervix വരാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അബ്ഡോമിനൽ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് endometriosis ആണ്. ഓക്കെ, then coming to the remote sites of endometriosis. Endometriosisന്റെ റിമോട്ട് സൈറ്റ്സിൽ മെയിൻലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലൂറ ആൻഡ് ലങ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലൂറയിൽ വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിലും ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, then the organ which is not affected by the endometriosis എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലീൻ ആണ്. ഓക്കെ, the organ which is not affected by endometriosis is spleen. Okay, this is about the sites of endometriosis. Okay, then coming to the pathogenesis of endometriosis. Endometriosis ന്റെ pathogenesisൽ കുറച്ച് തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റിട്രോഗ്രേഡ് തിയറി ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാംസൺസ് തിയറി. Then coming the coelomic metaplasia theory. Then coming the vascular theory of endometriosis. Then lymphatic spread theory of endometriosis. Then coming to the genetic theory. Genetic theory il varunathu familial history undengil endometriosis undavanna chance 6 to 7 times increased ആണ്. Okay, then coming to the immune system. അത് immune theory, immune system പറയുന്നത് weakened immune system ആണെങ്കിൽ endometriosis ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Okay, this is about the pathogenesis of endometriosis. Okay, first of all, this include mainly the theory of retrograde menstruation, then coming the theory of coelomic metaplasia, then there is the theory of lymphatic spread, then vascular spread, then the genetic theory, then the immunologic factor. Okay, this is about the pathogenesis of endometriosis. Okay, then coming to the clinical features of endometriosis. Endometriosis ന്റെ clinical features ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കേണ്ടത്. മെയിൻലി പേഷ്യന്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 30 to 45 ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് 30 to 45 ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കോമൺലി endometriosis കാണുന്നത്. Mainly it will be seen in nulliparous women. Okay, endometriosis is mainly estrogen dependent condition. Estrogen dependent condition ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് നള്ളിപാരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഡിലേ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ endometriosis വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നോർമലി ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 30 to 45 ഇയേഴ്സ്. Normally in nulliparous women, and is also having a family history. Family history ഉണ്ടെങ്കിൽ
endometriosis ഉണ്ടാവുന്ന chance 6 to 7 times കൂടുതലാണ്. Okay. Then coming to the what are the main clinical features? Clinical features, first of all, the most important or most common clinical feature in endometriosis is secondary dysmenorrhea. Okay. Secondary dysmenorrhea ആണ് most common ആയിട്ട് കാണുന്ന clinical feature. Then abnormal menses. Okay, there will be abnormal menstruation and also there will be infertility. Then also there will be dyspareunia and sometimes there may be chronic pelvic pain. Then there will be lower abdominal pain, etc. Okay, first of all, we can see what about the secondary dysmenorrhea in endometriosis. Endometriosis കാണുന്ന secondary dysmenorrhea character എങ്ങനെയാണ്? That is, this will be progressively increasing secondary dysmenorrhea. നമുക്കറിയാം endometriosis കാണുന്ന dysmenorrhea progressively increasing ആയിട്ടുള്ള ഒരു condition ആയിരിക്കും. Okay. Then this will start few days prior to the onset of the menstruation and it will last 3 to 4 days, or it will get worsened during the menstruation and it will take time even after the cessation of the menstruation to get ceased. അതായത് നോർമലി എങ്ങനെയായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഡിസ്മെനോറിയ അതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എൻഡോമെട്രിയോസിസിലെ, അതായത് മെൻസ്ട്രേഷന്റെ കുറച്ച് ദിവസം 2-3 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മെൻസസിന്റെ ടൈമിൽ ഈ പെയിൻ വേഴ്സൺ ചെയ്യുകയും മെൻസസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് വീണ്ടും സമയമെടുക്കും ഈ പെയിൻ സീസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്മെനോറിയയുടെ ക്യാരക്ടർ എൻഡോമെട്രിയോസിസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ there will be deep seated pain and which is radiating to the back and rectum. അതായത് പെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡീപ് സീറ്റഡ് ആയിരിക്കും പെയിൻ, ബാക്കിലും റെക്ടത്തിലും ഒക്കെ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, this is about the secondary dysmenorrhea which is commonly seen in the endometriosis. Okay, then next is abnormal menstruation. അതായത് abnormal menstruation എന്ന് പറയുന്നത് endometriosis, the common type of menstruation, that is menorrhagia is same. Okay, അതായത് abnormal form of menstruation menorrhagia ആണ് endometriosis കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. Okay, there is also, it can be also polymenorrhea and also it can be epimenorrhea. Okay, അതായത് മെനറേജിയ ആണ് കോമൺലി കാണുന്നത്, ചിലപ്പോൾ പോളിമെനോറിയ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസും കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. മെയിൻലി endometriosis ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ endometriosis മിക്കവാറും പേഷ്യൻസിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്പെറൂണിയ. ഓക്കെ, ഡിസ്പെറൂണിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചർ ആണ് endometriosis. അതായത് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പെറൂണിയ ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, there will be dyspareunia in endometriosis. The next feature is there will be abdominal pain. That is, there will be lower abdominal pain. Lower abdominal pain ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് പെൽവിക് പെയിൻ, ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പെൽവിക് പെയിൻ endometriosis കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then if there is association of bladder, bladder association വരാണെങ്കിൽ there will be symptoms such as frequency, then dysuria and also hematuria. അതായത് bladder associated ആണെങ്കിൽ മെച്ചുറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിട്ട് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്യൂറിയ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഹെമച്യൂറിയ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസും കാണാം. ഓക്കെ, then if there is involvement of rectum involved ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണാം? There may be painful defecation, then there may be diarrhea, then there may be rectal bleeding, melena conditions, etc. Okay, this is all about the clinical features of endometriosis. Okay, first of all, the most common symptom is progressively increasing secondary dysmenorrhea, and there will be abnormal menses mainly in the form of menorrhagia. Then there will be dyspareunia, which is deep dyspareunia, and there will be chronic pelvic pain. Then there will be the lower abdominal pain. Then if there is bladder associated, the bladder symptoms will be there. Then if there is association of rectum, symptoms such as there is pain in defecation, then also the symptoms like diarrhea, rectal bleeding will also be present. Okay, this is about the clinical features of endometriosis. Then coming to the examination. Okay, അതായത് ഒരു endometriosis patient വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, first of all, while doing abdominal examination, we can feel a tender mass is present. അത് abdominal examination ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, then coming to the pelvic examination. Pelvic examination, there will be extremely tenderness. Okay, extremely tender ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ we can feel nodules in the pouch of Douglas. Pouch of Douglasലെ ഒരു nodular feeling ഉണ്ടാവും. Also there will be nodular feeling of uterosacral ligament. Uterosacral ligamentലെ nodular feeling കിട്ടും. അതിന് പ്രത്യേക പേര് പറയുന്നത് cobblestone appearance എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, that is
there will be nodular feeling while we are doing examination in the uterosacral ligament, and this is known as cobblestone appearance feeling. Okay. Then coming to, there will be unilateral and bilateral adnexal mass can also be felt. Okay. This is about the examination. Okay. First of all, while doing abdominal examination, we can feel a mass, and while doing the pelvic examination will be extremely tender, and we can feel, sometimes we can feel this adnexal mass, and sometimes we can feel nodular feeling on the pouch of Douglas and nodular feeling on the uterosacral ligament, and this is known as cobblestone appearance. Okay. Then coming to the speculum examination, while doing speculum examination, we can see bluish spots on posterior fornix. അതായത് posterior fornix bluish spots ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. Okay. This is about the main examination while dealing with the case of endometriosis. Then coming to the diagnosis of endometriosis. Endometriosis cases നമുക്ക് എങ്ങനെ diagnose ചെയ്യാം? First of all, clinically, there is clinical triad of endometriosis. Endometriosis ഒരു clinical triad പറയുന്നുണ്ട്. Clinical triad includes progressively increasing dysmenorrhea, dyspareunia and infertility. അതായത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്മെനോറിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഡിസ്പെറൂണിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് ക്ലാസിക്കൽ ട്രയാഡ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Then pelvic findings ഏതൊക്കെയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു that is there will be nodular feeling while doing examination in pouch of Douglas, and also there will be nodular feeling of uterosacral ligament. Then fixed retroverted uterus will be there. That is, uterus will be fixed and it will be retroverted. Okay. Then there will be, sometimes there will be unilateral or bilateral adnexal mass. Okay. So ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ കണ്ടീഷൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം ഇത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ. That is about the clinical diagnostic criteria. Okay, first of all, clinical classic triad of endometriosis. Then what are the pelvic findings of endometriosis? Okay. Then coming to the serum marker. That is, what is the serum marker that we are doing in endometriosis? Endometriosis specific ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന serum marker ഏതാണ്? CA-125. Okay. CA-125 serum CA-125 ആണ് നോർമലി നോക്കുന്നത്. അത് നോർമലി എൻഡോമെട്രിയോസിസിൽ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Then coming to the investigations, അതായത് ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോണോഗ്രാഫി പറയുന്നുണ്ട്. സോണോഗ്രാഫി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ CT, MRI ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദി ഡയഗ്നോസിസ്, ഫോർ ദി കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ്. ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി. അതായത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏതാണ്? ലാപ്രോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ. In laparoscopy, in the case of pelvic endometriosis, there will be appearance of powder burn areas or matchstick spots. അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ pelvic endometriosis ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പിയറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പൗഡർ ബേൺ ഏരിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച്സ്റ്റിക് സ്പോട്ട് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഫ്ലൈം ഏരിയാസ് കാണാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. This is about the imaging techniques of endometriosis. Okay. Then now we can move on to the management of endometriosis. Endometriosis management mainly പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് there is expectant management, medical management and surgical management. We are dealing with the management of endometriosis. While considering the management, first of all, there is expectant management, medical management and surgical management. Coming to the expectant management of endometriosis, this includes mainly non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, non-steroidal anti-inflammatory drugs കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ prostaglandin synthetase inhibitors കൊടുക്കാം. Okay, then we can advise the patients to do early marriage and to conceive early. Okay, that is, don't delay the first pregnancy. Okay. Then coming to the medical management. Medical management mainly പറയുന്നത് ഹോർമോൺ തെറാപ്പിയാണ്. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്, അതായത് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്യൂഡോ പ്രഗ്നൻസി. ഓക്കെ.
Then next is letrozole, അതായത് aromatase inhibitors ആയ letrozole പോലത്തെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആന്റിപ്രൊജസ്റ്റിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ആന്റിപ്രൊജസ്റ്റിൻ. This will inhibit or this will decrease the proliferation of endometrium. So antiprogestins are given. Then other drug is danazole. Okay, danazole പോലത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. This will create a low estrogen environment. അതായത് ഈസ്ട്രോജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന danazole പോലത്തെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. Then also we are giving continuous GnRH administration. Continuous GnRH administration ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, this is about the hormonal management of endometriosis. Okay, first of all we are giving oral contraceptive pills, then letrozole, then also we are giving antiprogestins, then danazole, and also continuous administration of GnRH. Okay, then coming to the surgical management of endometriosis. Surgical management എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there is conservative surgery and also there is definitive surgery. In conservative surgery, we are doing laparoscopy. Laparoscopy വഴി അതായത് endometrial lesions-നെ നമ്മൾ ablation അല്ലെങ്കിൽ resection ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then in the definitive surgery, that is definitive surgery നമ്മൾ hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy with the removal of endometrial lesions. അതായത് definitive surgery എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ hysterectomy എന്ന് ചെയ്യുകയാണ്, bilateral salpingo-oophorectomy ചെയ്യുന്നുണ്ട് along with the resection of endometrial tissue. Okay, this is about the surgical management of endometriosis. Okay, in surgical management there is conservative surgery and also there is definitive surgery. Okay, this is all about endometriosis. Okay, first of all we have studied what is the definition of endometriosis, then what about the sites of endometriosis, then what about the pathology or pathogenesis of endometriosis, then what about the clinical features, then what about the examination, then what is the diagnostic criteria, what is the main blood investigations done, what are the main other investigations, what are the main imaging studies done, then what about the management. Okay, this is all about endometriosis. Thank you.